Hi everyone! Welcome to our kickoff live for getting out the vote for the April 6th elections. I'm so excited to be speaking to you all today. Not too long ago, about a little over a month ago, we were talking about the February 16th elections, but now we're on the April 6th elections. I would like to welcome the rest of my team members to come on and talk about the election. So my name's again, I'm Gauia. I'm a community power builder here at Freedom Inc. My pronouns are she, her, hers, or nu. I would like to welcome Ananda, Ma, and Savang onto the stream. Hey everyone. Thank you, Gaia, for the intro. My name is Ananda. I am a community power builder and mutual aid lead. My pronouns are she, her, hers. Oh, Savang, unmute. Sorry. Hello ជំរាបសួរទៅដល់យាយតាម៉ែពុកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់ឈ្មោះខ្ញុំសវាងឆំធ្វើការនៅ Freedom Inc. ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនិយាយជាមួយពួកអ្នកធ្វើការជាមួយពីរឿងបោះឆ្នោតចាសូមអរគុណ Go ahead Ma. Hello, my name is Ma Yang. My pronouns are she, her, and hers. And I am a mutual aid leader and a field team at Freedom Inc. Yeah, so I just want to let everybody know that, today, obviously we'll have interpretations in Khmer from Savang, and interpretations in Hmong from Ma. So I want to thank Savang and Ma for, interpreting for us today. We know that most of the time, a lot of the vote information may be inaccessible for language-wise in our Southeast Asian community. So thank you for coming on, sharing your knowledge, your language, and your culture, and speaking to the community today. And thank you, Ananda, for also coming on to speak to the community today. So yeah, I think we can get started about, getting out the vote and the April 6th elections and why it's so important. So I can go and have Ananda introduce us. About why the local elections coming up are so important on April 6th. Sounds good. Thank you, Gaia. As Gaia was saying, the election next Tuesday, April 6th, is crucial. It is a crucial local election. But why is it so crucial? I'm gonna let you know. So local elections are so important because these elections decide very important local officials that impact our daily life. I know we just had a really big federal election, but local elections can impact us even more. So 2 local officials in particular are going to be on our ballots. That is the State Superintendent of Public Instruction and alder people, or your alder person. The State Superintendent of Public Instruction will make crucial decisions around the entire school system of Wisconsin, while an alder person will represent the district you live in and make decisions around the budget. And we're going to talk some more about what those positions are a little bit later in the live, but I'll pass it back to y'all. Oh, sorry, I was muting you all. But thank you, Ananda. Next we have Ma, who's going to interpret in Hmong for us. nhớ rằng so bé thái tia khó bom ba 我有多路我不领都话提到了那样有一个努我真正是没办法那样然后这微博的 头了嘛被bomba到都 no 的 president 了但是我靠有 bomba 到提到了这被要塞着 no 了加被着被着车被鸟那样 so then actually 被我爸爸到读读 superintendent 读到要读我宁我有这些着我对呀
我去写好背就这个的那样，听读all了要读 author 你我是这的比如瑞说那样呢是这比如瑞说还点比如瑞说就没路 park 了进到比你路 park 比我路 park 到比如瑞说的了，每年都是谁比较谁比较你里家的比如瑞说的那样 ，so yeah yeah 还有可能真正那样为我老一年我。阿姐也点有到tu ning zong che ni the pa to you na ya. So yeah, I'll pass it back to go yeah. So thank you, Ma, for interpreting to our Hmong community. We'll have Savon introduce next. Thank you, Ananda, for the introduction and also Ma. Nang ai nhom trong prap tha bởi nhom ni yi pi avai khok chkong ai som oi phai to hoi bo sana chi trau ka mienសំណួរសួរអីនឹងឲ្យខទូរស័ព្ទមកខ្ញុំឬក៏ sample ឬក៏ចំណិតចាហ្នឹងហើយនៅក្នុងខែ4ថ្ងៃទី6នេះគឺខាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គម Madison ហើយនឹងSan Perry អីឬនៅក្នុង Wisconsin ហ្នឹងហើយគេមានបោះឆ្នោតទៅឲ្យខ្មែរយើងពាក្យគេហៅថាអការណុរដ្ឋហ្នឹងហើយអការណុរដ្ឋហ្នឹងគឺថាពីរដ្ឋ Wisconsin ហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយដូចគេថាចាងវាងនៅក្នុងសង្គមយើងអានេះគេមានចាងវាងនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតគេមានគេឲ្យបោះឆ្នោតទៅអ្នកក្រុមខេត្តហ្នឹងហើយដូចគេថាមេឃុំហ្នឹងហើយនៅក្នុងគេហៅ order គេហៅមេឃុំហ្នឹងហើយគឺថាសំខាន់ណាស់ពួកមេឃុំហ្នឹងគេគិតថាយកលុយអ្វីដែលយើងត្រូវចាយនៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងគេថាយកទៅដាក់កន្លែងណាខ្លះដាក់នៅក្នុងសង្គមពួកអាស៊ីយើងគឺសង្គមពួកសាច់ខ្មៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានគេថាគឺថាសំខាន់ណាស់ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែ4ថ្ងៃទី6នេះចានឹងថ្ងៃអង្គារហ្នឹងហើយសូមអរគុណចា Yep, I'll send it back to you. Thank you, Savang. So yes, like Savang, Ma, and Ananda has said, this local election is so important to our communities. We'll be voting for people who make daily impacts in our lives. And before we get into, the specifics of the election, what's going on, what's in our ballots, let's get into some very important deadlines for this election, such as when we're voting, when you can early vote and such. I'm going to have Ananda talk about the deadlines for this election. Thank you, Gaia. So yeah, before we get really into it, let's talk about these deadlines. So the deadline to request an absentee ballot is when the clerk sends a ballot to your house. You ain't even got to leave. You just request it. That is going to be this Thursday, April 1st by 5 p.m. We'll drop some links in the chat about websites you can go to request your absentee ballot. I will say if you or someone you know is in the military or they are indefinitely confined, like they need an absentee ballot for the rest of their life, the deadline for them is April 2nd, but the deadline for the majority of people is this Thursday, April 1st. So even during this live, click that link, go and request your ballot right now if you know that you're not trying to come out in person. It's a whole panorama outside, so we get it. The deadline to return your absentee ballot is going to be on April 6th. April 6th is Election Day. Just like the deadline to vote on April 6th is 8 p.m., the deadline to return your absentee ballot is also 8 p.m. that same day. Now, you can return your absentee ballot a couple of ways. You can return it by mailing it back, and you don't even need any stamps. They take care of all that for you. So you can just vote, put it in the little envelope they give you, and mail it back. Or you can drop it off at the clerk's office or a variety of ballot drop-off boxes. So you can either mail it or you can drop it off in a ballot box. But just please, please, please return your ballot. We really need those returned. Next deadline. Deadline to register at the clerk's office. So this is registering to vote for this election.
The deadline is April 2nd. I believe that is this Friday at 5 p.m. You can register in person at the clerk's office and in other locations too, but the deadline is this Friday, but you can also register again on Election Day, April 6th, this Tuesday. When you go to register, there are some important pieces of paper that you need to bring. We'll talk about it a bit more in depth, but just be sure to bring your ID and a piece of mail to prove your residence. But as I said, we'll talk about that a bit more. Early voting. So you can early vote right now. We're in early voting right now. The election is now, people. But you can early vote up until this Friday, April 2nd. I believe some locations might do April 3rd as well, but it really depends on your polling location. So again, check those links that we are going to be dropping into the chat. You'll be able to find your polling location somewhere that's convenient to you. And this is all from myvote.wi.gov. They're really a one-stop shop for all your voting inquiries. Last important deadline, the most important deadline is this April 6th. It is the spring election this Tuesday. So the polls will be open from 7 a.m. to 8 p.m. If you are in line before 8 p.m., stay in line because you can still vote. Even if they're like closing stuff up and like packing stuff up, if you got in line before 8 p.m., stay in line and you can vote. So again, quick recap. Deadline to request an absentee ballot this Thursday by 5 p.m. Deadline to return absentee ballot next Tuesday by 8 p.m. Deadline to register in person at the clerk's office this Friday by 5 p.m. And then this spring election that we're talking about on this live, that is this Tuesday, you can vote from 7 a.m. to 8 p.m. all day next Tuesday. And for more on deadlines, you can go to myvote.wi.gov/voter deadlines. And again, we'll drop all these links in the chat for y'all. And I'll pass it back to you, Gaia. Thank you. We're going to have Ma speak to the Hmong community next. Ochara Ananda Jing. To hai khai pe cho e the deadline today. Ke pe hai ka ma khai ne thia dau pe hai ni mo. Ochara ma. Cho deadline na ya pe tha cho cho wa nu cơ wa to no na ya thái à li lúc lâu lên tôi và thi y lo ya nu cơ wa có thọ to đền tờ bom ba en tu to có chế na ya nung đó nu cơ chế nu y lên tu và thi wa tàu chế ya thầu gì tiền chế ya nu cơ wa có sa to có đền tờ bom ba wa tu to có chế tờ mu tàu to wa có chơi là xuân ba na ya bé thà mua bé họ và có giờ sa tô cho tiền tờ và tôi có tiền tờ bùn bát tôi có chế sa cả một đôi lần này à ý chế có chỉ mua cho có lùm bầu em bầu mà sa mù lo xì có một có một tuổi lu có một tuổi khó chơi em mua lùm bầu sai chọn tờ bùn bát nó này à họ bé chế giờ thầu có cho một tổ lu chế clerk's office có một chỗ bỏ để tờ bỏ bản tàu là tàu hay nãy giờ chế khó và bây giờ thật sự khó và chuẩn bị bom bản này giờ chuẩn bị bỏ bản chế nút cơ và có một tàu lúc chế là ba có chuẩn bị bỏ bản chế lúc lâu liên tục và thi họ giờ để có lúc trong nút tờ cái chút một chuẩn bị bom bản thế là chỉ có trả có mà một tàu có họ chơi bóng bàn này nhở có họ chơi bóng bàn chơi lấy nhở不过我头个木做个chơi bóng bàn chơi个做准备bóng bàn了lấy这个准备bóng bàn多天要这我还做bóng bàn做bóng bàn做这都比了都比头我路北领都把天明个北了这我个么在木bóng bàn做路老领都把天安呢
也要跟họ chơi thêm mua sữa thì chỉ phải đâu nhớ đâu cho chế nhìn đông đó này cho chế lại về này chế hay họ chính chấp lời chế thì có một bông bà chế tôm gió lo có một tàu nu bông bà đó kia này nu đó chế giờ nu bao linh đó và thịt trâu này bao linh đó và thịt trâu chế lại khi họ chơi bông bà thầu sa mông sân gió một con đó đó nhị mông trống đu chế lại thì nhà đấy gì muốn chọn tu na có thứ muốn chọn đấy gì muốn chọn tu thì đó là gì muốn chọn tu có cho nhỏ hậu cả lại ấy có muốn chọn bé mà thế này chế chỉ có chắc có nhớ từ có lại đó này có nhớ từ có lại đó cái yêu muốn trái thì cái ông bấm bài vì có tôi chọn vấn đề thôi gì mong này thọ cá gì mong mà tôi lấy chụp có một bấm bài là thì thì có một chọn đấy gì mong có cho nhỏ ăn lại chế có nhớ từ ăn lại là chế có bấm bài thế này chế cụ sa khi lo thì có ý chữ bấm bài này có ý chữ bấm bài có một bộ tới lúc chơi cần tờ đó但是呢hay thì cho chế cần tờ bấm bấm bài的chế là một cái ta na chế có hay thì có ý chữ mu bấm bài tới lúc chơi cần tờ chế có mu chọn mu hậu ý hậu website thì my vote Wisconsin.gov 那样，这我个目前个车本把车为我邻居邻居部我有木本把的 school 那这邻木有个车本把的保姆队个车车了，这个目前是嘛？Yeah， 这 I will hand it back to go yeah. Thank you ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងថ្ងៃទីសំខាន់ដែលមានគេដាក់មកនឹងហើយទី1គឺគេហៅabsentee ballot ហ្នឹងគឺថាกระดาษដែលសបុតគេផ្ញើមកគឺដូចអញ្ចេះចឹងឯងហ្នឹងហើយកระดาษគេផ្ញើមកតាមប៉ុស្តិ៍អានេះគេហៅ absentee ballot ហ្នឹងយើងត្រូវតែបើសិនណាជាបងប្អូនចង់ឲ្យគេផ្ញើមកគឺថ្ងៃទីបង្អស់គឺថ្ងៃពហោះខែ4ថ្ងៃទី1នេះគឺថ្ងៃចុងបង្អស់នឹងហើយដល់ពេលម្យ៉ាងទៀតបើសិនណាជាអ្នកណាគេធ្វើការនៅដូចថាយកទាហានអីយើងអាចយកគឺថ្ងៃទីខែ4ថ្ងៃទី2ហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតថ្ងៃចុងបង្អស់ដែលផ្ញើกระดาษនេះទៅក្នុងប៉ុស្តិ៍គឺខែ6ខែ4ថ្ងៃទី6ហ្នឹងហើយម៉ោង8យប់យើងត្រូវទៅដាក់នេះយកទៅឲ្យទៅដល់កន្លែងClerk office នឹងចាហើយម្យ៉ាងទៀតមិនបាច់ចង់ដាក់ stamp ទេគឺអីយើងមានអស់ហើយដាក់ដល់ពេលយើងគូសរួចហើយឲ្យមានសញ្ញេគេហៅ witness ហ្នឹងហើយឲ្យសញ្ញេផងហើយដាក់ address នៅលើហ្នឹងហើយដល់ពេលនេះដាក់ផ្ញើទៅប៉ុស្តិ៍ចាហើយម្យ៉ាងទៀតបងប្អូនអាចមើលបើចូលត្រូវការហ្នឹងយើងអាចទៅគេហៅwebsite ហ្នឹងគេហៅ myvote.gov ហ្នឹងអាចទៅរកនឹងបានហើយបើសិនណាជាមានសំណួរអីអាចទូរស័ព្ទមកខ្ញុំក៏បានទៅសាបូក៏បានដែរចាហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតថ្ងៃចុងបង្អស់ទៅសេឈ្មោះដាក់នៅក្នុង Clerk office ហ្នឹងគឺខែ4ថ្ងៃទី2ម៉ោង5កន្លះហ្នឹងហើយសុំយកគេហៅID license ហ្នឹងទៅផងហើយនឹងกระดาษអ្វីមួយដែលថាដូចជាกระดาษភ្លើងឬក៏กระดาษដូចជាយើងមានលុយឲ្យគេឲ្យលុយមកពីរដ្ឋហ្នឹងយើងអាចយកกระดาษហ្នឹងទៅផងណាចាហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនណាជាបងប្អូនចង់ទៅបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺចាប់ផ្ដើមខែ3នេះថ្ងៃទី23ទៅដល់ខែ4ថ្ងៃទី2ចាហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចទៅបោះឆ្នោតបានហើយម្យ៉ាងទៀតគឺថ្ងៃសំខាន់ជាងគេគឺថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងហ្មងថ្ងៃខែ4ថ្ងៃទី6ថ្ងៃអង្គារសូមបងប្អូនគេបើកទ្វារពីម៉ោង7ព្រឹកទៅដល់ម៉ោង8យប់បើសិនណាជាបងប្អូនទៅដល់ហើយបងប្អូនទៅដល់នឹងឈរចាំទៅដល់ម៉ោង8កុំឲ្យទៅស្នាយសោះនៅនឹងឲ្យប្រអីយើងបើសិនណាជាគេត្រូវនៅទៅឲ្យយើងសិទ្ធយើងមានអាចទៅបោះឆ្នោតបានគេមិនអាចដេញយើងចេញទេហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់នៅតរងជួរតន់តែបងប្អូនបានបោះឆ្នោតបានចាសូមអរគុណខ្ញុំទៅ return back to Gavi please
Thank you, everybody. Again, thank you to Ananda, Savang, and Ma for telling us some very, very important deadlines that are coming up for this elections. Just as important as these deadlines are what to bring to the polls if you have not registered yet, or if you have some updatings that you need to do. 我找到马特斯旺特安南的，真可被这一个努克我真经行到北那样，我要一个努克木棒棒那样，嘅总之目标他做一个空我，你要知道我目要的，你知道装备木棒棒那样，要的有么啥啥，但是你知道教育准备木棒棒嘅，你肯定做一个空我，你要知道我个包的要做你棒棒到那样。cái quy hoạch của anh đã khai bế cho ấy cho khổng nó này ở trong cái này so Ananda, please tell us what we need to bring to the polls to register. Sounds good. Thank you, Gaia. And I just gotta say, like, y'all are doing amazing with these translations. Like, we were talking earlier that we can hardly speak English, and y'all out here really giving the people this information. So thank y'all so much for being able to do this. So what will you need if you haven't registered to vote yet? So as I said before, you will need a photo ID. Now, if you don't have an ID, that's perfectly okay. You can get a free Wisconsin ID for voting purposes at any DMV. There is one on Park Street that a lot of people are familiar with. And well, if you look at the banner, we're dropping some numbers that you can call. One is to call the Wisconsin DMV for any questions, comments, or concerns you have. And then the other number is the voter ID hotline. So this is how you can get your photo ID. You do need a photo ID if you want to get registered. But yeah, other things that you do need is a proof of residency. Now, if you are a person or know someone who is facing housing insecurity right now, that is perfectly fine. You can contact Freedom Inc., ask for the CPB or the Community Power Builders, and then you can request a letter confirming where you live. So this can be provided by Freedom Inc., from any nonprofit really, from shelters, from churches. So you don't need to live in a physical location. If you don't, you can request this letter and we got you, basically. If you do live somewhere like in a physical like house or something, you can bring a piece of mail, like a bill or something that has your name and your address on it. That will work as a proof of residence. So recap, when you go to register to vote in person, make sure that you have your photo ID and a proof of residency, and then they will give you then a registration form to fill out, and that'll be basically the last step in registering to vote. So yeah, I'll pass it to the next person. Thà cho có một bông bà có nia chi này hả? Chị yêu thì có thứ bông bà đua lời, có thứ chủ động bê bông bà lời. Chị có chùa có đài driver license lo ra đài đua ID thế này hả? Chị có cả một đồ trần ninh hồ lửa hậu sai sứ chị lấy bu có bông bà lời. Yêu thì yêu thì có chỗ bông bà đua lo có ní bọn chơi nhỏ đến đời trẻ là sao có cả ý đại tờ mua có lúc chơi nhỏ trong đời này ý có cả cái này driver license đến đời mua thế chỉ chỉ có proof of address có cho có nhỏ nào mà chỉ còn đời xử lý các cái phải phá lo có thể cái đây chỉ cái này đơn đó lo nhà đã chịu là sát tổ mèo bạc sao ấy bỏ cái lông bể thế có khó chân nhóm đó chỉ còn đời chỉ tàu này là hai tia có chỉ bảo tia có bảo tụi tin nên nữ chỉ mua chạy nhỏ này có bảo tụi tin nên nữ chỉ mua chạy nhỏ chạy có hồ tàu bé chạy bé sign tới đèn tờ đâu là hai tia tụi nên nó chỉ mua chạy nhỏ thì xin đi thì she nữ
chỉ ní mua chạy bom bán này nhở so còn đó là tao mua cái thì là nhớ tao shelter lo là tao church đến đó là cái là mua tao tao chân thôi em mua tao tao thải tiền cô ní khó và proof of address thì cô nhớ nó cô nhớ nó sao mà nhở yeah so then thế thì yeah, chế độ tôi có cả đó có đại proof of address, thế có cả đó có đại ID mù là chế và tổ là những bố có và xong chuẩn bị bấm bát thế này ạ. Chế yeah, I'll pass it on to Savan. ពីមុនខ្ញុំបានប្រាប់ថ្ងៃសំខាន់ដែលទៅឲ្យបងប្អូនបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យនិយាយប្រាប់ថាតើត្រូវការអ្វីខ្លះដែលយើងបានទៅបោះឆ្នោតបានបើសិនណាជាបងប្អូនអត់មានគេហៅ driver license ហើយមានគេហៅ ID រូបថតហ្នឹងបងប្អូនអាចទៅគេហៅ DNV កន្លែងគេយក license ហ្នឹងនឹងយើងអាចទៅយកកន្លែងហ្នឹងបានហើយត្រូវការกระดาษលេខ1គឺត្រូវការกระดาษដែលអ្វីដូចថាกระดาษភ្លើងกระดาษទូរស័ព្ទឬក៏กระดาษsocial security ហ្នឹងហើយបើនេះទេกระดาษផ្ទះយើងហ្នឹងគេហៅ leasing ហ្នឹងយើងអាចយកអាហ្នឹងទៅដែរហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនណាជាបងប្អូនណាដូចជាថាអត់មានផ្ទះនៅអត់មាន address អញ្ចឹងយើងអាចខលទូរស័ព្ទមក Freedom Inc ពួកខ្ញុំនឹងជួយទៅសេសបុតប្រាប់ថាឲ្យយកដូចជាថាអាចប្រើ address កន្លែង Freedom Inc ក៏បានឬក៏ទៅកន្លែងគេហៅ shelter ដែលខ្លះផ្ទះដូចជាថាពួកអ្នកអត់មានផ្ទះនៅគេទៅជ្រកពេលយប់ឡើងចាហ្នឹងហើយគេហៅ shelter ហ្នឹងហើយអាចទៅសេពួកហ្នឹងក៏គេអាចទៅសេសបុតបានដែរហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនណាជាបងប្អូនចង់ទៅសញ្ញាឈ្មោះនៅក្នុងទៅបោះឆ្នោតនឹងបងប្អូនត្រូវការសំខាន់ណាស់គឺត្រូវការរូបថត ID នឹងចាបើសិនណាជាអត់មានអាហ្នឹងយើងមិនអាចទៅសេឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទេចាហ្នឹងហើយហ្នឹងសំខាន់ណាស់បើសិនណាជាបងប្អូនអត់មានរូបថត ID ហ្នឹងសូមទូរស័ព្ទមកខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំអាចជួយបានចាសូមអរគុណKavi, I turn back to you. Thank you, Savon. Yes. So they talked about some very important things that, again, some items and some proof that we need to bring to elections, right, to the polls. So thank you for that, you all. Next, we're going to talk about the next important thing, which is what's on our ballot, right? We want to know who we're voting for in these local elections, and maybe some state officials, right? So we're going to Ananda introduce us what's on our ballot, and then we'll have Man Savon as well. Thank you, Gaia. So again, you can go to myvote.wi.gov. We'll drop the link /myballot to preview your ballot so that you can see what's on your specific ballot. But here is what is on most ballots. So we'll be voting again for the state superintendent of public instruction. That's a statewide position. We'll be voting for local nonpartisan alder races. So we'll be voting for city representatives, people who are going to represent our districts or our neighborhoods, and those are a local election. We'll be voting for judges at the state level and circuit court judges. And we'll also be voting for school board members. We won't talk about the school board members much because they're running unopposed, but all these other elections are contested or they have other people running against them. So we'll focus on those races. We're also going to be talking about 4 referendum questions. And we've gone through the referendum questions because they're pretty wordy, they're pretty inaccessible. And so we have some reworded or simplified versions for y'all. But before we get into those, I'll pass it over to Ma. Nhớ không đó cho lý tư nhớ họ tên tờ bom bàn thờ nó nhỏ bé thà thì
cho nên ôi nhớ hồ đến thằng bom bà chế ý yo tu state superintendent tu nó yo tu nai lon的cho chế cần thằng này yo chế bây giờ thà cho bây giờ lỡ mua ha cho order thế này yo cho order chỉ yo cho warning cho nó mà yo cho nó có sai cả có一口车 of commerce 那样，还有medicine 这了么我找我他车能到那样，这要么我领导了么一顿领了，让的一他车的搞他车的那样，这我不要塞到了天，不要塞到做 judges 天，做我。nó xài hay plong tu nên là này ạ bây giờ xài trong đời thế bây giờ xài cho school board member the thà cho tia hỗ trợ cần thơ này bây giờ ôn cha bây giờ chỉ cần thơ thì dùng nó này ạ chế bây giờ thà cho plong cái lu tất cả thế tất cả tôi có xài cho tin ninh ta này ạ chỉ tất cả đó chỉ nếu mua plong cái lu hoặc là nung chút chút này chút tu này ạ chỉ bên mà bây giờ thì trong cái lu đó ya chi thế có đi thế bao thì ya chi I'll pass it to Samuel. No, sorry, Samon. No worries, we get mixed up a lot. Nâng ngay ở lâu ní, kita vậy khá nâu lơ cái đã, bọt nào nâng dương nâng nông khai buồn ní dương bọt nào ao ấy cái hào của kiến cái hào state superintendent nâng Khmer dương cái thà cả nụ yết rọt, phần tay nhâm tha srul cái thà nâng đôi thà trang vang nông pin rọt Wisconsin mong nâng ngày hayอย่างទៀតគឺ order ហ្នឹងគឺថាខ្មែរយើងគឺថាពួកអ្នកមេឃុំឬក៏ខេត្តមួយហ្នឹងហើយដែលគេមើលសង្គមយើងហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅមេឃុំហើយម្យ៉ាងទៀតគេហៅ school board member ហ្នឹងគឺថាពួកអ្នកចាប់ចែងពីរឿងសាលារៀនសាលារៀនហ្នឹងហើយយកលុយហ្នឹងទៅដាក់កន្លែងណាខ្លះហ្នឹងអាហ្នឹងគេឥឡូវនៅ Madison គឺមាន school board ដែរនៅ San Perry ក៏មានដែរចាហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវនេះ I'm passing back to Gawi. Thank you, Savang. Again, like they were all saying, there are some really important referendum questions. We can go ahead and introduce each of those questions one by one, so it's not too confusing. And if folks have questions about, each question, they can also take their time and ask us in the comments. So let's have Ananda introduce the first question to us. Yeah, and just to clarify, let's get into the referendum questions on the ballot, and then any other questions y'all have about the live, we'll be answering all questions at the end. So the first question, it's really wordy. I'm not going to read the original questions, but our reworded version is that Madison City Council representatives currently work only part-time and are therefore paid for part-time work. Beginning in 2023, should Madison City Council members work full-time and get paid for full-time work? And I'll pass it to Ma. Okay, so cái lúc thì ý or là yon nông nhá đó có đại bà bom bàn đó nó nhỏ là yon nông ai tia cho nó hồ lửa tỏ capital này chỉ làแต่ฉันlàถ้าต่อhồ lửa part time ซะนะย่อเจvì là hồ lửa part time ซื้อเจlà mà thế li part time ซื้อเนาะย่อเจlà tia billing the lusion or planning of paying the cho nó bây giờ nếu bỏ xa cái là full time là mà thế full time cái thế yes or no dùng là chỉ dùng nó sao mà yeah I'll pass it on to Swan. ហ្នឹងហើយឥឡូវនេះនៅក្នុងបោះឆ្នោតហ្នឹងគេសួរគេហៅ referenda ហ្នឹងសំណួរហ្នឹងគឺថាសំខាន់ណាសំណួរទី1គេចង់សួរថាតើពួកអ្នកហត្ថបាលដែលធ្វើការឲ្យយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវនេះគាត់បានធ្វើការតែពាក្យកណ្ដាលថ្ងៃទេអត់មានធ្វើពេញថ្ងៃទេគេថាចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពា
2023គេចង់តើពួកអ្នក Madison ថាតបាលហ្នឹងតើពួកយើងចង់ឲ្យគេធ្វើការពេញម៉ោងហើយpay ឲ្យពួកគាត់ពេញម៉ោងហ្នឹងអាហ្នឹងសំណួរទី1ចាសូមអរគុណតើវា Thank you. Giờ này là hay giờ mới cho luôn nông ở đâu nếu này nông bằng bà này giờ giờ luôn nông nó là nông biết sinh sẽ biết sinh xả lịch cho hết cho tới mình này giờ cái của hai cái Ananda master savant kia giờ luôn nông làm gì này giờ so Ananda can introduce us to the second referendum question. Thank you, Gaia. So yeah, the second question, reworded, is there are currently 20 members of the Madison City Council, one for each district. Do you believe that number should be reduced, increased, or remain the same? And I'll pass it to Ma. Okay, che lo lu nong thi on đâu này đầm bầm bà này nhỏ lấy nong có tia xử lý tại chuyện nó này mong linh tờ nên gạo thực tế nên thầu và Madison là mỗi lúc trong khi thả chế là mong linh tờ nên gạo thực tế nên là nhớ từ lúc trong khi thả đó này nhỏ ý tu tàu ý lu district nó mà nhỏ ý thả chờ nó mà nhỏ chế là cho nó tia từ con này có trên tàu tia từ number nó yếu bây giờ mua có cây rau lo bây giờ mua còn tàu chan đờ lo là giờ người nhóm người học cố sư dùng lợi nó là mãi yeah I'll pass on to Swan ហ្នឹងហើយសំណួរទី2គឺទំនាក់ទំនងជាមួយសំណួរទី1ដែរគេចង់សួរថាលើនេះនៅក្នុងហត្ថបាលហ្នឹងវាមានមនុស្សទាំងអស់20នាក់នៅក្នុង20នាក់ហ្នឹងមានម្នាក់នៅក្នុងសង្គមខេត្តមួយហ្នឹងចាដល់ពេលឥឡូវនេះគេចង់ដឹងថាតើពួកយើងហ្នឹងចង់បានឲ្យមានលេខច្រើនទៀតឬក៏ចង់ដកចេញហ្នឹងហើយឥឡូវនេះវាមាន20នាក់ហើយនៅក្នុង20នាក់ហ្នឹងមានម្នាក់នៅក្នុងខេត្តមួយហ្នឹងចាហើយគេចង់ដឹងថាតើយើងចង់ដកចេញឬក៏ថែមចូលចាសូមអរគុណ Thank you. Yes, thank you. We can go ahead and introduce the third referendum question. We are going to call Lunong Tipe Ananda. Thanks, Gaia. The third question is, and by the way, when I say like city council representatives, that's the same as alders. So an alder person is a city council representative. So the third question is, Madison alders only serve for 2 years, while the Madison mayor serves for 4 years. Beginning in 2023, should alders also serve for 4 years, or should they continue to only serve for 2 years? And I'll pass it to Ma. lo lu nong thi pe nhau tôi là bầm bà này nhỏ lo nong hay tia tu alderman hoặc tu nọ hoặc cả có thắt chờ đó có nhóm thế này à nửa chùa giới tu ninh linh đạo tổ ở sông sư họ tu ninh hoặc cả lũ rò Madison này à nửa cả bao sông ấy là sản nông con này có sai trả nhớ bí lũ ở pan ninh gạo bên đó cho cả lũ cho cái rò này nửa cả bao sông là nửa cái lì là chuyện cả ở sông sư nó yeah I'll pass it on to Savan. Savan, can you unmute yourself for us? This is a habit. Sorry. ហ្នឹងហើយសុំទោសនៅក្នុង Madison មេឃុំឥឡូវនេះគាត់ធ្វើការតែ2ឆ្នាំទេដល់ពេលគាត់2ឆ្នាំរួចគាត់ឈប់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគេចង់សួរថាប្រអីនៅក្នុង Madison ហ្នឹងមេគាត់ធំជាងមេឃុំទៀតគាត់ធ្វើការបានទាំងអស់4ឆ្នាំហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគេចង់សួរថាចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ
2023 តើពួកយើងនឹងទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យពួកមេឃុំនឹងធ្វើការជាមួយសង្គមយើង4 ឆ្នាំឬក៏ចង់ឲ្យទុកតែ2 ឆ្នាំនឹងអានឹងសំណួរគេចង់សួរយើងថាតើយើងចង់ឲ្យគេប្រើជនជាតិតែ2 ឆ្នាំឬក៏4 ឆ្នាំចាសូមអរគុណ Thank you. Thank you, Savang. We have a last and fourth final referendum question that I'll have the others explain. Ananda. Thanks, Gaia. So yeah, for our fourth referendum question on your ballot, it will read, Madison alders or city council reps do not currently have term limits. Beginning in 2023, if the city has a full-time council, should there be a term limit of 12 consecutive or back-to-back terms? And when we say a term, we mean like when they run and they get the position, it only lasts for 2 years right now, and that's a term. So it's asking if they can do that for 12 times or not. And I'll give it to Ma. Okay, lo lu nong keep lao này họ lỡ yo nong cái tiền lỡ theo cái tiền ta chỉ nó or cho tí ninh or cả thắt chặt or cái nhỏ này họ cho alderman thơ lỡ chỉ mua ít kho or hay tiền nghĩa là hàng lỡ sai cho or ninh or cả thắt chặt thơ ý ở trong nó là sai ý trong này họ thì chỉ là chỉ mua kho hay tiền có chỗ ở tàu lên thơ có chỗ ở tàu tụ ninh cả lúc chơi cho nó ý rau sư có tàu ở rau sư nó này họ là chỉ mua không tàu họ chơi lại tiền sẽ ví dụ ở phà ninh có bé này or giờ tiền bé mua cho or tin ninh cho alderman đó là mua full time này họ là mua full time là chơi sẽ nếu bớt sai tiền có or cho bù là or khó cả khó thắt chân đó có ở rau sư này họ chơi我还落这有的都能让的呢，我都二手呢哟，这个二手呢，这了我里的那个不送了嘛，这呀，I'll pass it on to Savan. ហ្នឹងហើយសំណួរទី4នេះខ្ញុំយ៉ាប់បញ្យល់ដែរព្រោះអីពាក្យវាដូចជាយ៉ាប់បកប្រែដែរហ្នឹងហើយគេថានៅក្នុងសង្គមខ្មែរសង្គមនៅ Madison ហ្នឹងមេឃុំហ្នឹងកន្លងនេះដូចជាថាអត់មានពេលវេលាផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុង2023ហ្នឹងគេនឹងសួរយើងតើចង់ឲ្យពួកគាត់ធ្វើការពេញម៉ោងហើយម្យ៉ាងទៀតការដូរផ្លាស់ហ្នឹងគេហៅ term limit ហ្នឹងនឹងតើចង់បដូរផ្លាស់យ៉ាងម៉េចទៅ2ឆ្នាំឬក៏4ឆ្នាំចាហ្នឹងហើយបងប្អូនមានសំណួរអីពីរឿងសំណួរទី4ហ្នឹងអាចទូរស័ព្ទមកខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំនឹងឲ្យជ្រាវជ្រៅថែមទៀតហើយអាចប្រាប់ថែមទៀតចាសូមអរគុណសូមអភ័យទោសផង Thank you all for explaining that to our community. And next, we're going to be talking about the very two important officials on our ballots that will make a lot of impacts in our community. So, bây giờ hãy cho nó và chính cái hành động lưu cho thì cô hãy có Ananda mà thế sẽ bằng việc đầu bên này Ananda. Thank you, Gaia. Yeah. Just to reemphasize that these are two very, very important positions. So to begin, the state superintendent of public instruction will decide the course of our education system on a statewide level. Their decisions that they make will be especially important during a pandemic. Our students in our community and their academics and their school life, they'll be the most impacted. And speaking as a student myself, this is all very, very important. But since many of our students cannot vote because they're under 18, it is important for us to vote for someone we think will look out for our students, for our young people, and choose someone who will cater to the needs of families with students
and the students themselves, because schooling during a pandemic is not the move. It is not it. And I'll pass it to Ma. nhớ rằng ta khá là thà cho cái khó bấm bà rồi nó này à lời và sai từ và thơ và từ thơ này khu là và cả ta cho school này à họ nói vì lý cha họ nói chạy vì từ ninh nó này và mua chạy sai tiền sẽ cho school đến thờ lời và lý cha cho là cho nhiều lo lời mua program lý cha là ba yêu tế mình hoặc cần thờ nó này à chế nghĩa lý hai người chỉ tôi bây giờ ninh chỉ cần thờ là chế tôi bây mà tôi chỉ lót tư tiệt thì xí mà tôi cho tin ninh我莫没对面我跟他嘛可能也好我做了nhà cha này nhở chế 我搞被崩吧chế 不要主建中cho nên 我 là một cho hậu ấy 不要主还点tôi nên nó này你tôi nên rồi cha nếu不要sai点nếu不要我对呀ấy có rong ấy có ba tô cho nên 我莫没有我跟他nó này nhở chế thế nếu ở đây cha tôi cũng cho mình nhua một cần tờ ấy thế ba tôi cũng cho mình nhua ấy là thế cần tờ tôi dùng đến này này nhở chế nên là so I'll pass on to Savon ยังไงอะเหล่านี้คือថាState Superintendent ខ្មែរយើងគេហៅថាអកានយោបាយរដ្ឋចានឹងហើយគឺថាសំខាន់ណាស់ព្រោះអីការងារគាត់គឺការងារគាត់នឹងគិតនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ហ្មងចានឹងហើយខ្ញុំហៅដូចថាចាងវាងរដ្ឋ Wisconsin ចានឹងអ្វីដែលគាត់គិតធ្វើដូចថាលុយអ្វីមួយយ៉ាងអាចដាក់នៅរដ្ឋណាអាចដាក់នៅសង្គមណាអីអាហ្នឹងគាត់គឺគាត់គិតខាងហ្នឹងហើយមួយយ៉ាងទៀតឥឡូវនេះCOVID-19 ហ្នឹងដូចថាកូនក្មេងយើងឥឡូវនេះដូចថារៀនអីក៏យ៉ាប់ដែរហ្នឹងហើយដល់ពេលនេះទៅយើងត្រូវគិតនៅក្នុងពួកនិស្សិតយើងចាហ្នឹងហើយជួយគិតគ្នាផងជួយគ្នាអញ្ចឹងឯងបានថាឲ្យទៅបោះឆ្នោតនេះសំខាន់ណាឲ្យទៅបោះឆ្នោតទៅយកអគ្គនាយករដ្ឋមួយណាដែលអាចជួយសង្គមខ្មែរយើងហើយនឹងជួយនិស្សិតយើងចាសូមអរគុណ Thank you Thank you everyone for explaining about the state of Superintendent of Public Instruction. Another important official is an alderperson, and I'll have Anand introduce us to why an alder is important. Thank you, Gaia. So yeah, as we mentioned before, an alderperson is another way to say a city council representative. That is someone who represents their district, and a district is a small section of a city or a county. And so they represent their district on the common council and they decide city budgets. So you have the power to choose someone who has similar interests and concerns about improvements for your district or your neighborhood and the city overall. Alders are on different committees. These committees deal with, things like housing, education, transportation, all that really important stuff, that affects our daily lives. So you can choose someone to represent the neighborhood or the district that you're from, because then they'll be able to really represent what y'all are concerned about, where y'all want more resources. So basically they get to decide on which issues get the most resources and what parts of our communities are invested the most into. So it's pretty important. And I'll pass it back to Ma. The base thật cho này base thật cho thì ít tuần gì này tờ và lời một cho hồng bom bán họ tên tờ bom bán nó này nên từ do tu order mà này là tiền tuần tờ do tu và ninh và nếu ba nếu và
nửa sợi kếแต่ก็รู้ใจชอบเรามาอยู่ยี่里还有 medicine 这些รู้着了老呀这的รู้着上的这了要么我我吃饭的哦ก็ถ้าเชิญเนาะ这ไม่ดูกะตัวเนาะหอถ้าเชิญตัวเนาะ这นึง要ได้จอ这อีตัวนึงอยู่กะถ้าเชิญตัวเนาะเส้นเนี่ย这ยี่แต่ก็ใส่ตัวนึงเนาะเนี่ย这了ใส่ไว้สักก็อยู่ส่วนสี่ใส่เท่าอยู่ตัวละใส่เท่า有就晒的，有就晒的呀。哦，只要晒到灯呢，你睇你，我要包做杯了呢，你睇下包做杯就懵，哎，然后路上呢，这边啊，你来接你睇包木刀就米干了他还的呀。哦，那路上呢，被寂寞一路来比赛的，被寂寞一路我。你好，给路的拉哎，木有让么弄了嘛？有一里头我 support 这个是那这了，达到有么路我。ตลาดต่อทัวร์นะยอรุ่นนี้ตลาด pick and save ทัวร์นะยอเจอ๋อเลยต่อสิริไทยเตียโอ้เอลมูตลาดthe ทัวร์เนี่ยเอเนี่ยโอ้ตลาดจีต่อไปต่อน้อยไปเทมตลาดเทียไปที่จีไรหมูลินเดอร์หนึ่งกองนาทีมาหมูเจอลุตลาดเนาะนะยอเจลินเดอร์เทียเลย要整理我cho chạy tiền bây giờ chỉ khó nhiên nó một đầu khó chơi nó đi cha nó này nhỏ lời sai tiền khó chơi nó nữa là chỉ mới khó我chơi đâu mình nhỏ mua xí thế bây giờ tôi我可能đâu mình nhỏ mua xí thế là chỉ tao mới để mua xí nó này nhỏ nên đầu tiên lời thả cho tiền nó này要cho chế 我技师你nhỏ cái技师bây giờ tôi会cho chế cái 我จะที่มิงเลยว่าชิชมเงียเราเลยเทต่อเลยเนาะต่อเทียนเลยเนาะเจอย่าใส่ตัวนี้เนาะอย่าใส่เจเจเห็นไปมวยจนเนี่ยต้องเดินนะอย่าไปมวยจนเนี่ยต้องเดินให้เคลียร์จ่อยเดียวใช่จะที่นี่ว่าเคลียร์ตัวขอเชิญเนาะอย่าเล่นตื้อเท่าไรจะเตะยาจีนะอย่าเจ yeah I'll pass on to Swan Thank you មកហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតនៅលើกระดาษបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគេហៅពួកគេហៅ order ហ្នឹងហើយខ្មែរយើងគេថាដូចជាមេឃុំហ្នឹងហើយនៅសង្គមនីមួយវាមានខេត្តហ្នឹងហើយនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងមានមេឃុំហ្នឹងដែលកັບការនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងហើយការសំខាន់ដែលអ្វីដែលមេឃុំហើយនឹងអ្នកខេត្តហ្នឹងធ្វើគឺថាលុយដែលរដ្ឋខាងលើគេយកមកដាក់ឲ្យហ្នឹងពួកមេឃុំហ្នឹងត្រូវគិតថាអ្វីទៅសំខាន់ហើយយើងត្រូវគិតខ្លួនយើងដែរថាអ្វីទៅសំខាន់នៅក្នុងខ្លួនយើងជាខ្មែរតើយើងត្រូវការផ្ទះយើងត្រូវការសិក្សាឲ្យសាលាសិក្សាមានបរិបូរឲ្យកូនខ្មែរយើងហើយម្យ៉ាងទៀតដូចថាឡានជិះឡានបាសអីហ្នឹងហើយពួកអ្នក order ហ្នឹងហើយពួកអ្នកមេឃុំហ្នឹងគឺគាត់អ្នកគិតថាតើលុយនេះទៅដាក់កន្លែងសង្គមណាខ្លះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងតែសំខាន់ណាស់ដែលថាយើងត្រូវដឹងថាយើងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាដែលជឿយើងជឿជំនឿក្នុងចិត្តយើងហើយអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងហើយព្រោះធម្មតាពួកមេឃុំហ្នឹងគេជួយពួកអ្នកសច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយដល់ពេលនេះហើយយើងត្រូវគិតថាតើមួយណាដែលនឹងជួយសង្គមយើងឲ្យបានបរិបូរណ៍នៅក្នុងខាងមុខទៀតហ្នឹងហើយសំខាន់ណាស់ពួកមេឃុំនៅក្នុង medicine នេះព្រោះគេធ្វើដូចជាថាគិតអ្វីដែលសំខាន់គឺដូចជាបើសិនណាជាយើងត្រូវការផ្ទះហ្នឹងហើយតើគាត់នឹងអាចគិតថាពួកអ្នកខ្មាក់ពាក្យសាច់ខ្មៅពួកអ្នកអាស៊ីនឹងត្រូវការផ្ទះនៅអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងដាក់លុយនៅក្នុងផ្ទះគេហៅ housing នឹងចាហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿគ្រាន់រ៉ាយរាប់ដែលពួកមេឃុំនឹងគាត់ធ្វើការហើយនឹងសម្រេចចិត្តអ្វីខ្លះនៅខាងហ្នឹងចាសូមអរគុណ Thank you
Thank you so much, Savang, Ananda, and Ma, for explaining that. Something very important, we're going to be talking about why it's so important for the Black, Hmong, and Khmer community in Madison to turn up, right, and to get to the polls, and why their vote matters, and why it's so powerful, too. So we're going to have Ananda introduce us first. Thank you, Gaia. Yes, it is extremely important for us to show up and show out to the polls, y'all. We are in the election right now. So it is important for Black and Southeast Asian communities to vote in this election because we need our voices to be heard. The election will decide the people who are in charge of our budgets, and they decide which of our resources, which is parts of our communities are funded. So that's one part of the vote, but the other part of it is that it will also decide who is in charge of our school districts, and they get to make decisions around how our youth are educated, and that is so important. So yeah, that's why we need to show up and show out to the polls this Tuesday. That's why we need to vote early, and that's also why I'm gonna pass it to Ma to translate. Yeah, li hai cho tin yo sai tia, oli cha bomba tili chen chen yo, bomba rồi nó ấy rồi chen chen cha này yo, vì 我 bây giờ bomba bây giờ sai tu 我 alter 多了，他就被录进上的那那样，哎，你别好。lỡ cho nó chơi ha mấy ca chứ chơi lỡ trả lỡ theo bỏ thì bây giờ mong bên đi đã chơi na yo chơi bên đi một sai hay tia có từ chỉ mua lại cho mong ấy yo mu tu ninh lo sao lúc chơi rồi đấy lo chúa mua tu mi ca ấy có lỡ bỏ tia bên mong nhớ nó bên mong ni cho nghe li ni Fuston đấy đó lo ni tới khổng nó đâu lúc chơi rồi nó ấy lỡ chúa mua tới nhà nó đâu lúc chơi rồi nó ấy tới bao tôi bây giờ mong anh ấy yo chơi còn đỡ chỉ khó dùng thế yo thế bây giờ sai tu thơ này khu lo này yo chế nơi yo bây giờ chủ sai tu có represent bay thế nữa bảo tia cho nên nó này mua cho mong cần đỡ trong của nó này là cho nên mong nó là nia chỉ là nia cái ba đó chỉ là nia lu program ấy kia cho nên lại chơi tiền yeah, like có mua tại sao nó chỉ hai lời bây giờ mong chỉ là in bây giờ mình mong tại sao nó chỉ lấy yêu bảo mình cái này rồi thì chưa là hay thế này rồi hay tia ấy giờ thì là chỉ bảo mình cái này với oli trà thì bảo mình cái thì ấy giờ thì lời thì là ni ba con nó này với oli trà với thế ba tổ với cho mình nhỏ ấy còn là cái tổ đông đầu rong nó này rồi chế yeah còn là giờ họ chỉ chính là nó này rồi I will pass on to Savan. នឹងហើយគេសួរថាបិចបានសំខាន់ណាស់ដែលពួកសាសមងសាពួកសាច់ខ្មៅហើយនឹងខ្មែរយើងសង្គមខ្មែរយើងចេញទៅបោះឆ្នោតមកពីពួកយើងចង់ឲ្យខ្មែរយើងនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ណាដឹងឮហើយគេដឹងឮថាណែមានគ្រួសារខ្មែរនៅក្នុង Madison នេះមានច្រើនប្រមាណដែរហើយត្រូវការអ្វីខ្លះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានគឺថាសំខាន់ណាស់ដែលបងប្អូនចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែ4នេះថ្ងៃទីឬក៏ប្រើអាกระดาษនេះក៏បានយកទៅហើយនឹងឲ្យទៅបោះឆ្នោតមុនក៏បាននឹងហើយគឺថាសំខាន់ណាស់ព្រោះអ្វីដែលថាសិក្សារបស់និស្សិតយើងហើយនៅក្មេងៗគឺថានៅក្នុងដៃពួកអ្នកអាការនយុទ្ធរដ្ឋហើយនឹងពួកមេឃុំនេះមែនទេនឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានថាគឺថាសំខាន់ណាស់ដែលយើងចេញទៅហើយបោះឆ្នោតព្រោះអានេះគឺថាយើងជាកូនខ្មែរម្នាក់ដែរយើងត្រូវតែជួយសង្គមយើងវិញចាសូមអរគុណ Thank you so much, you all. And again, because these local elections are so important, the community power building team here at Freedom Inc. and the rest of the Freedom Inc. staff are doing many things to help make sure that our communities are prepared to vote. And we can have Ananda, Savan, and Ma tell us what the CPP team at Freedom Inc. is doing.
Yeah, so we're doing a lot. I won't even lie, because we want to make sure that everyone gets out and votes. So first thing we're doing, formerly known as the RVP or the Relational Voter Program Challenge, we are now calling it the Voting Together Challenge, because it's really what we've been doing forever. Black and brown communities, we've always been checking in with our people, and so we're just checking in with them about voting. That's like the current thing going on. So we are asking people to ask y'all circles if they're registered to vote or if they know how to register, if they have a plan to vote, and then remind them to get out and vote, remind them to early vote, remind them to vote on the day of election. So if you use our bit.ly link, bit.ly/RVP challenge, keep track of how many people you talk to about this election, because the first place winner can get $100 and second and third places can get $50 if you have the most people that you have checked in with about voting, because we're voting together. So that's our RVP challenge, and we'll drop it in the comments as well. But we also have Get Out the Vote lives this whole week. You can follow us on Facebook and Instagram to stay up to date on our actions and deadlines. We'll be doing lots of phone banking, so stay up to date about those. And we have our candidate cards. So we released our candidate cards a couple days ago. They're the green and yellow and the purple and orange graphics. And so those show you the candidates of the Alder people running in this election and the Wisconsin State Superintendent people. So there are a lot of important questions on those cards, and we'll be doing another live this Sunday at 6 p.m. to explain each card and why the candidates' answers are so important. And I'll pass it to Ma. OK，这我最近了呢，但是呢，我觉得达到我来记住，我肯定能搞定没办法哟。我提议比考我还得过户过证明呢哟，这比还得có yêu lo yêu tu kinh lo yêu tu bao ninh thế ya ya te yêu bao te cũng mới tu ninh nó nữa chỉ tao và bấm bà đua thế nữa chỉ bấm bà đi trả lo có một đợt là thả có một không một bác kia là te có chỉ bấm bà lo bấm bà chỉ bỏ đi nó sửa này ya bên mới khó và thế ya hà sĩ sinh này ya khó và chỉ sĩ sinh challenge down below lại te因为被他当时得的些一度人那了胡到我比较冷天的那样，只有这个还个到我个做人他一个他都差，这我都听你听一就有人一波的啦，好都听你听二就有都听你听二听听八就有人几着的啦那样，呀这có hôm đó lại chơi có hôm đó lại tiền chỉ là tôi bấm bà là bữa ni ba bấm bà lo lên đó này nhở chơi yêu cho tin này yêu bao giờ mà yêu tôi cho tin này bao tiền cô bao tiền có bấm bà nó yêu tôi này có bộ tôi thay thì có một bấm bà đi trả nên đó này nhở thì一路呢，老边有莫考我做来的哩，那样，边有莫考做来的，那这边有还个丁尼木本吧天，那样这我也得个宝贝好 Facebook，然后宝贝好 YouTube 咯，把写贴把晒背天那样，个我丁尼包的做这本吧多咯那样，这边有hồ tin ninh thế bây giờ hồ tin ninh có tin ninh mix share thì tin ninh bảo tiền đã có cho trái bảo bà là sẽ có ở bom bà đi trà thế có một bom bà thọ tư nó này họ sẽ có một bom bà xưa mà họ sẽ bây giờ 60cho bây giờ cái lúc trong thì bây giờ can tới đến tới cho số lúc trong đấy bây giờ một cho tin ninh tôi kể lo đi trà lo bây giờ một đợt là thà này giờ một đợt là thà tiền có bộ tao chuẩn bị bom bà lô có bộ bao tiềnแต่是nó là bu có bom bàn gió nên là này ạ chế nó họ Facebook lo bên mới cho nên
Đợt này ở bên ngoài trên tờ là clear cho thì nhau cụ thắt chơi này nhau cụ khó chơi này cụ tụi mình cụ yêu bom bả đâu yên linh tử thì cho superintendent thì cho này order nó này nghe từ đầu cụ bảo là linh tử là tôi chắc có thể bảo thì là sali cha thì là了我的 daily 站呢哟，边每真的question，边每真的路弄到了day 被的看呢哟，这边我叫做一点得，被路 Sunday 不路了 Sunday or Friday 我就叫看的是，一路等待呢被看了被他做的，OK 被弄了叫路弄了呢了 daily 站，被他看了他做的说，đã có lộc công to pay nôm đó nè. I'll give it to Swan. Thank you ma. Nâng ngay nó trong bắt tập đi cứ tha cái miền cái tha tập boss now chmui kia bà ha bẩn chấm Khmer dương anh cái challenge nâng ngay nhưng mà nhom pra tha pranang kia mong nâng ngay cái miền trong oi bong ôn nâng chui kia tao vinh tao máu ti muôi cứ tha chui kia thaตัวรศัพท์หรือกระปรับเนี่ยจุดค้างท่าแน่เนี่ยไอ้เนี่ยตัวบอชนาเต้กันนะเนี่ยไอ้ตัวการกดชโมเต้จังไงช่วยគ្នាตัวเองตัวเมาระลึกគ្នាថាអូថ្ងៃខែ4ថ្ងៃទី6នេះគឺថាថ្ងៃទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយគេមានរង្វាន់ឲ្យបើសិនណាជាយើងប្រាប់គ្នាច្រើនអញ្ចឹងរង្វាន់ទី1គឺ$100ហើយរង្វាន់ទី2រង្វាន់ទី3គឺ$50ហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងថាសង្គមខ្មែរយើងចំណិតmấy banផ្ញើទៅអស់ហើយហ្នឹងហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយឲ្យចំណិតឈ្នះផងហើយនឹងមួយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យហ្នឹងហើយបើសិនណាជាយើងឈ្នះរង្វាន់អូខេហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងហើយនៅលើ Bitly ហ្នឹងអាចចូលទៅក្នុងនឹងបានហើយយកទៅជួយគ្នាទៅវិញទៅមកចាហើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងអាទិត្យនេះទាំងអស់នេះគឺថានៅក្នុង Freedom Inc គេមានធ្វើវិធីនឹករលឹកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យទៅបោះឆ្នោតហើយគេនឹងមាននៅលើ Facebook ហ្នឹងសូមបងប្អូនមើលបើសិនណាជាបងប្អូនចង់ដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងហ្នឹងគឺអាចទៅ Facebook បានហើយគេមាននឹងគេនឹងcall ទូរស័ព្ទទៅនឹករលឹកឲ្យបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតហើយមានអ្វីមួយយ៉ាងផ្សេងទៀតចាសូមអរគុណ Thank you. Thank you all so much for that. We're very close to closing out, but before we close out, we're going to be answering a very important question that was asked in the comments. Ananda can feel free to go and answer that for us. Yes, thank you so much for asking this question. The question was, how do you prove your residence if your name is not on the lease? Apparently, there are a lot of ways you can prove this. The easiest way to do so is with your Wisconsin driver's license. If the address on your ID matches the address you're trying to currently vote at, that's how you can prove your residency. But if you don't have a current Wisconsin ID, you can prove your residency in a variety of ways. The first being a bank statement. So that's a pre-printed account statement from your bank. You can request one at your bank, but a lot of banks automatically mail them to you monthly. The second is a court letter. So any piece of mail sent to you from the city, county, or state court, and you can request a copy from the court if you knew you had a letter but don't have it anymore. The third, a government document. So that's really any piece of mail from any government facility. And you can also request one if you don't have it anymore. Fourth, your income tax statement. So a tax form like your W-2 will be good to prove your residency. You can also request a copy of a tax form from your employer or the IRS. And then another option, well, this is not applicable because the question is if your name isn't on the lease. But if your name was on the lease, you could use the lease
prove your residency, and you can request a copy from the landlord or the person who manages the building. And then the last one from the article that we were reading was that you can have a notarized affidavit of residency. That's a large phrase. So what does that mean? Basically, it is a letter from the owner of the house saying, yeah, they live here. It's basically just like a letter like that. But to get it notarized or like to get it official, you can have the document signed by a notary public person. And so if you go to the article that we use, they really explain how to find said notary public person. But I would recommend any of the other options we had just said, like the bank statement, like a tax statement, or your Wisconsin ID. Those are all seem a lot easier. So thank you so much for your question. Answers it. Yes, thank you for answering that, Ananda. Again, we did link that resource down. I know that, the question of housing can be quite a barrier for folks when it comes to voting. So it's really important that that answer was in the comment. So thank you for that. So again, we can do a quick recap, right? So starting from now until April 2nd, folks can go out and vote early. Again, we also have the links down of the locations of where folks can go vote early in Madison. And you can request your ballot by April 1st, right? So if you don't want to go in person to vote early or in person during the day of, you can definitely request your ballot by April 1st. So that's very soon. So I hope you all have already requested that. If not, please do it now. You can go ahead into our comment section and click the link for myvote.wisconsin.gov to do that, okay? And again, it's very important that you all are also participating, making sure that people in your circle and community are going out to vote. So please, please, please join our RVP challenge and make sure that people are voting as well. Again, just please go out and vote on April 6th or turn in your absentee ballot by then. It's very important, as Savang, Ananda, and Ma has reiterated to us. And remember that the alder makes crucial budget decisions. The superintendent makes crucial educational decisions. And again, we all have the links in the comment section. And please feel free to contact Freedom Inc., whether it be through via Facebook or through the phone. We're here to help support you all in your voting needs, okay? Does Ananda, Ma, and Savang have any final last things to say before we end our live? Get out and vote, y'all. Yes. Cho dùng bồng bán gió là I tốt nhất. know. What they said. Thank you, everyone. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye. See y'all.